வணக்கம் நண்பர்களே. நான் ஒரு காணொளி பார்த்தேன். அதில் டாலர் காஸ்ட் ஆவரேஜிங் அது சொல்லியிருந்தாங்க. அதில் என்னென்னா நம்ம தினமும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பணம் போடணும் அப்படின்றது தான். இப்போ நம்ம மார்க்கெட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா போன வருஷம் ஜூன் இல்லை ஜூலையில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லோவில் போயிருக்கு. அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிருக்கு. அப்புறம் திரும்பி டிசம்பரில் லோவாக இருக்குது. அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூடியிருக்கு. இதில் நம்ம எப்போ நம்ம மார்க்கெட்டை டைம் பண்ணணும் அப்படின்றனா யாராலையுமே டைம் பண்ணவே முடியாது. அதனால் எப்பயுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு வந்தோன்னா ஒரு ஆவரேஜ் பண்ண முடியும். எப்போ பீக்கில் போகுது எப்போ லோவில் இருக்குது அதில் ரெண்டுலேயும் நம்ம பார்த்து நம்ம ஆவரேஜ் பண்ண முடியும். அதுதான் டாலர் காஸ்ட் ஆவரேஜிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மார்க்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ பங்குச்சந்தையில் ஈடுபடுறவங்க அவங்ககிட்ட யார்கிட்ட கேட்டிங்கனாலும் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பீட் த மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பீட் த மார்க்கெட்னா அமெரிக்காவில் சொல்லிங்கன்னா S&P 500 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்தியாவில் நிஃப்டி இல்லை செபி அந்த மார்க்கெட்டை பீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மார்க்கெட் ஒரு 15% இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்குன்னா அதை விட பீட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அதனால் அந்த மார்க்கெட்டை பீட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மார்க்கெட்டை பீட் பண்ண முடியலன்னா அது கூட ஃப்ளோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா QQQ அமெரிக்கா மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெர்சன்ட் வந்திருக்கு. வருஷத்துக்கு எப்படியும் 13% பை ஆவரேஜ் 13 to 15% வந்திருக்கு. இப்போ இந்த இந்தியா மார்க்கெட் நிஃப்டியில் பார்த்தீங்கன்னா 2 வருஷத்துக்கு 21%, 3 வருஷத்துக்கு 100% அப்ரிஷியேட் ஆகிருக்கு. அதனால் பீட்ட மார்க்கெட் நம்மளால் பீட் பண்ண முடியாட்டி மார்க்கெட்டோடு நம்ம ஃப்ளோ பண்ணோம்னாலே நம்மளால் மார்க்கெட்டுக்கு நம்ம வந்துடும். அதுக்கு இண்டெக்ஸ் ஃபண்டு அப்படின்னு இருக்குது, இண்டெக்ஸ் ETF. அந்த ETFல நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னாலே நம்ம மார்க்கெட்டை பீட் பண்ண முடியும். அதுதான் இண்டெக்ஸ் ETF. நம்ம நினைக்கலாம் நம்மக்கிட்ட அவ்வளோ பணம் இல்லையே ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அப்படி கவலைப்படையே தேவையில்லை. இன்றைக்கி டெக்னாலஜி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு. நம்ம நீங்கள் அமெரிக்காவில் இருந்தீங்கன்னா இல்லை வேறு கண்ட்ரியில் இருந்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு $5, இல்லாட்டி இந்தியாவில் இருந்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு $50 ஒவ்வொரு நாளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு வந்தோம்னாலே போதும். அது இப்போ அது டாலர் காஸ்ட் ஆவரேஜிங் சொல்லுவாங்க. இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா SIP அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான். அது இப்போ இந்தியாவில் அமெரிக்காவில் ராபின்ஹுட் அப்படின்ற ஒரு இணையதளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தினமும் $1 இல்லை $2 நீங்கள் அந்த இண்டெக்ஸ் ETF இதில் பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த QQQ இல்லை நிஃப்டி அந்த மாதிரி பார்த்ததில் அதை தினம் $5 இல்லை நிஃப்டியில் போட்டிங்கன்னா தினம் $50 போட்டு வந்தீங்கனாலே போதும். இந்த படத்தில் பாருங்கள், தினமும் $100 போட்டே வந்தீங்கன்னா 3 வருஷத்தில் உங்கள் பணம் 1.5 லட்சம் வளர்ந்துருக்கும். இப்போ 3 வருஷத்துக்கு நீங்கள் போடுறது $100 போட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்தில் மார்க்கெட்டு ட்ரேட் பண்ணுறது 250 நாள். அப்போ 3 வருஷத்துக்கு 750 நாள். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா $75,000 தான் நம்ம போட்டிருப்போம். ஆனால் அது நம்ம மார்க்கெட் அப்ரிஷியேட் ஆகும்போது நமக்கு $1.5 லட்சம் இருக்குது. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நமக்கு எப்படி 3 வருஷத்தில் நம்ம பணம் அப்ரிஷியேட் ஆகிடும். இது மாதிரி இதுதான் ரொம்ப எளிமையான சேஃபான செக்யூரான இன்வெஸ்ட்மெண்ட். நீங்கள் எதை பற்றியும் கவலையே பட தேவையில்லை. மார்க்கெட்டு எந்த கண்ட்ரியோட மார்க்கெட்டும் டவுன் ஆகவே போகிறதில்ல. நீங்கள் எதையுமே கவலைப்படாதீங்க. நீங்கள் பாட்ட ஒரு நாளைக்கும் $50 இல்லை $100 போட்டுகிட்டே வாங்க. ஒரு 10 வருஷத்தில் உங்கள் கையில் எப்படியும் 10-15 லட்சம் சாலிடாக இருக்கும். அதுக்கு நிறையா இருக்குது. அதை நான் அந்த ஒரு லிங்க்கு இந்த இதில் போட்டிருங்க. அதுவும் இல்லை, நீங்கள் பாருங்கள். அது அந்த இதுதான் சரியானதுன்னு நான் சொல்லலை. ஏன்னா இது மார்க்கெட்டை நான் ஃபைனான்ஷியல் அட்வைசர் கிடையாது.
உங்களுக்கு நீங்கள் எது சரின்னு படுதோ அதை பார்த்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஆனால் டாலர் காஸ்ட் ஆவரேஜிங் பண்ணிங்கனாலே தினமும் பண்ணுறதுக்கு இப்போ டெக்னாலஜி வந்து வழிவகுத்து இருக்கு. அதை பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு 5 வருஷத்தில் உங்கள் கையில் ஒரு 3-4 லட்ச ரூபா இருக்கும். 100 ரூபாயா போட்டு வந்தீங்கன்னா. பாருங்கள் நண்பர்களே, வாழ்த்துக்கள், நன்றி. Hey, what's going on YouTube? Welcome back to Tech Conversations. I am your host Guillermo. It is June 3rd. Hope you're all having a great weekend so far. Today I want to talk about my absolute favorite strategy on SPY that every single person should know about. I've been using this strategy on Robinhood for over 5 months now, basically since the year started. And I want to give you guys all an update, talk about this strategy here. It's a very simple, minimal effort strategy, and in my opinion, the safest strategy out there for everybody, in my opinion here. Now, for all of those people that are going to say something negative about this, just remember that I do have a nice positive return doing this entire year so far, while the majority of people have lost money this year or not made any money at all. So if we take a look here at this poll that I posted on my YouTube channel 8 days ago, I asked everybody how their stock portfolio has performed year to date. Only 45% of individuals this year have made money. 45% are red, 10% are flat, meaning they haven't lost any money, they haven't made any money. So again, before you make fun of this, if you're thinking of doing that, just remember, I am making money doing this nice positive return here. So what is the strategy in question then? So the strategy is dollar cost averaging. This is when you invest equal amounts of money at regular intervals, regardless of the price of the security. This has a lot of benefits. One of the main benefits is that you're not trying to constantly guess when the bottom is, because it's very hard to properly guess when a stock or an ETF has reached the bottom. The second benefit this has is that it requires minimal effort, and you don't have to spend hours and hours learning things, staring at a computer screen or at a phone screen every single day. And on Robinhood, you can automate this so that you literally do this one time, and then you can completely forget about it, and it just runs it for you every single day or every week or every month, whatever you set it up to do. So let's quickly go through how you do that here on Robinhood. So on Robinhood, it's called a recurring transaction here. So let's say you wanted to dollar cost average into QQQ. How can you do this on Robinhood to automate it? So all you do is you come up here, this little drop down arrow here, click on it, and here you go to recurring investment. And then you should get something that looks like this right here. So there's a couple of fields you need to fill out. So the first field, amount, very self-explanatory. How much do you want to put into QQQ every time you dollar cost average here? Let's say maybe you want to buy only $10. That's fine, as long as you're investing something, right? $10. Let's say you want a dollar cost into QQQ at a time only $10. Then you can go to the second field that says starts. So when do you want this to start? Let's say you want it to start Monday, right? So you just leave it as June 5th. If you want it to start on a specific day, you can literally choose any day here. Frequency, how often do you want a dollar cost average into this stock or ETF? I'm doing it for SPY every single day, but you can select whatever you want, right? If you only want to do it every paycheck, you can do that. If you want to do it, just once a week, once every 2 weeks, once a month, that's completely up to you here. But again, the concept here is that you're investing equal amounts of money at regular intervals, and you don't care or worry what the price of the stock or ETF is.
And so again, you select the frequency here, you select, what you want to use as payment. Generally, it's probably going to be buying power. And then you can set up the backup payment in case your primary payment doesn't have any money into it. Then you can review your order and set it up. Very simple, very straightforward. You do this one time. After this, it just, Robinhood does this for you. The majority of the time, I forget that I'm doing this with Robinhood because I don't have to do anything anymore. It just does it for me every single day here. So let's take a look here at my recurring transaction, my dollar cost averaging strategy on SPY here so far then. So let's go over to SPY and let's take a look here. So far as you can see with SPY, I have purchased $411.16 a share, so about 1.1 shares. And as you can see, look at my total return. I'm up almost $19. This is really what you should care about though. What's my return percentage? 4.1%. And again, this is basically from this year because I started December 23rd, just basically, close to the beginning of the year. Again, remember, majority of people this year have lost money or not made any money at all. By using this very simple, low effort, very minimal interaction strategy, I've been able to make 4.1%. So let's take a look here. So if I go down, you can see my recurring investment. So I'm only buying $4 worth of SPY here. Again, I did this to show people with smaller accounts that even with a smaller account, you're able to do something like this. And let's take a look here at what's been going on. So like I said, my first order was placed on December 23rd. SPY was at 382.26 on that date. So SPY definitely has risen quite a bit since then. It tells you how much you've invested in the last month and how much since your first order, which again was December 23rd. And then it tells you how much you're going to invest basically a year from when you first started. So you'll invest $1,004 by December 23rd if you keep this recurring investment. So not bad at all here. Now, one other thing I do want to mention here, something that really helps you out in the long term, in my opinion, is if the stock or ETF has a dividend, reinvesting that dividend back into the stock or ETF. And I've already done that with SPY here. So let me just show you here very quickly. Now, just keep in mind, you can always edit your investment. You can pause it or you can end it as well here. But if we scroll down and we go into the history here for SPY, and I scroll down, you can see an example right here of me reinvesting the dividend I received from SPY. So as you can see, I received a dividend on April 28th, 87 cents. And as you can see here, it says reinvested. So right above that, you can see it took those 87 cents and bought 0.002089 shares of SPY for me here. And so, reinvesting these dividends back into the stock or ETF can really help you out over the long term. If you don't believe me, just search it up on Google. How would you have performed with SPY over the last 10 years, 20 years, 30 years if you didn't reinvest the dividends versus if you did reinvest the dividends? So anyways, if you guys have any questions, feel free to leave them in the comment section below. Check out the Discord, a link to it in the description below. Hope you enjoyed the video. Let me know what you guys think, and I will see you guys next time.